Welcome to Bright Language Center. If you'd like to join us, send your certificate and passport to Track group. We are waiting for you. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. معاكم عمار من ماليزيا ومكملين في سلسلة معاهد اللغة الإنجليزية في ماليزيا، والنهاردة موجودين في برايت لانجويج سنتر، من أجدد المعاهد اللي فتحت مؤخرا في كوالالمبور واللي بدأت تتطور مع الوقت. تعالوا مع بعض نشوف في الفيديو آراء الطلاب والمدرسين ونتكلم معاهم ونعرفكم معلومات أكتر عن المعهد. Well, good day. Well, I'm Sharon from Bright Language Center. I'm the principal here at Bright. Nice Thank to you meet for having me here. Thank you. How can I help you today? Okay, so basically why students choose Bright? Oh, wow, it's a multi-million question, I would say. There are many reasons, I would say. One of it is basically word of mouth. People have actually know what we do at Bright and the quality that we emphasize at Bright. Not only that, at Bright we feel students are welcomed as a family. So that's one thing that teachers and the team that I work with, they basically ensure that students are welcomed, they are loved, basically they're cared for at the end of the day. Yes, teaching is teaching, learning is learning, but at the same time we also take care of their welfare, making sure that activities are there for them, going the extra mile to make sure that anything that they're not sure, the writing or the reading, things of those are actually given to them. Going the extra mile, as I mentioned earlier on. So we're a family here. Besides that, well, Bright is location, I think, basically. That's the other selling point, if you want to put it in, definitely. We are at the heart of Kuala Lumpur. We're just walking distance away from KLCC Center. And if you look at one of the classrooms that we have, you can actually see the Twin Towers right from the classroom. And it's actually from Kuala Lumpur classroom. أول ما هتدخل معهد برايت هتلاقي هنا الريسبشن، بعد كده في هنا مكان صغير للانتظار والقعدة، وفي قدام هنا شوية المكان بتاع الماركتينج والأماكن الإدارية. احنا اللي يهمنا طبعا أماكن الفصول. موجود قدام هنا حوالي 4 أو 5 فصول للطلاب. قدام على اليمين هنا موجود مكان للانتظار للطلاب الجداد، الريجستريشن، الفيزا لو انت حد لسه جاي جديد وكده. تعالوا بقى نشوف مع بعض شكل الفصل في معهد برايت. ده مثال لأحد الفصول. عدد الطلاب المفروض في المعهد بيتراوح ما بين 10 ل 12 شخص. في بعض الفصول هنشوفها كمان شويه بيبقى فيها 5 أو 6 طلاب، طبعا على حسب الليفل اللي انت بتدرسه وعلى حسب الطلاب اللي موجودين. من اسم المعهد برايت، دايما الطلاب حتى والمدرسين لما بيجوا يتكلموا ان انت وانت داخل المعهد بتحس كده ان انت الوان والمعهد شكله جميل، بس طبعا المظهر لوحده مش كفايه، الجوهر مهم والكواليتي مهم جدا، وده الحقيقه اللي المعهد بيركز عليه. بالرغم ان هو معهد جديد الا ان هو تطور وفتح مكان قدامه اكستنشن هنشوفه كمان شويه، وفتح دور جديد كمان كبير هوريه لكم برده. فالمعهد بيتطور، والحقيقه لما هتسمعوا اراء الطلاب في المعهد هتشوفوا وهتلمسوا الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. هنا طبعا الفيو، التوين تاور، الكيل سي سي. الفصل ده موجود فيه سبوره الكترونيه، والمعهد الحقيقه موجود فيه بروجيكتورز، موجود فيه وايت بورد، موجود فيه شاشه زي كده سبوره الكترونيه. المدرس يقدر ان هو يدخل يعرض حاجه من على الويب سايتس او عايز يوري للطلاب اي حاجه، وبرده ده وايت بورد يقدر ان هو يكتب بيها على السبوره. تراك. ده كده شكل الفصل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. تعالوا بقى مع بعض نشوف الجزء الثاني في معهد برايت. We are basically a brand new center. This is our second year coming in here, frankly open. We basically Bright. Even if you walk in, or students walk in, or anyone come in, it's the center itself spells our name. Walking in, it's bright. The colors, the furniture, the environment, the ambience itself is bright, and that's what it is. So basically, we are young and vibrant, and we're all out to get everyone. You mentioned the quality. So what you do difference here? Quality boils down to how we deliver in class, and that comes into the team of teachers that I have. Without them, Bright is, of course we do have a team, but that team is actually led and they are guided towards a way, understanding that standardization is very important, making sure that quality is emphasized, and teachers know at the bottom of everything, it's not about the quantity, it's how much of quality you put in there, and that shows in our classes, and that shows in whatever that we do around us. Hi, my name is Amar. I am an English teacher here in Bright Language Center. I have been teaching English for the past 11 years, since 2012.
and I have a bachelor's degree in English literature and language, and I also have a master's degree in teaching English as a foreign language and teaching English for speakers of other languages. I also have a certification from Global Training Center from London, the UK, and I have been in Malaysia for the past 5 years. So what I can say about our method in teaching in Bright is that we use the communicative method, and we always make sure that the class is more student-centered, and we implement this way by having the class as communicative as possible. We, for example, start our lesson in a nice way, in a very friendly way. Whenever we have a grammar lesson, speaking, listening, or reading, we always make the students feel that they are in a friendly environment, that they're not really having a lesson, they're just using the language to communicate with each other, to convey the message, to maybe give each other or communicate using the information that they have, and all the methods that we teach them in terms of speaking, listening, reading, and the other skills as well. تعالوا مع بعض نشوف الجزء الثاني من معهد برايت. طبعا الجزء ده كله عباره عن فصول دراسيه احجامها بتختلف، حجم كبير، حجم صغير، يعني مثلا الفصل ده فيه حوالي من 10 ل 12 طالب. بعد كده فيه هنا فصول دراسيه حجمها اقل شويه، وهنا في مجموعه من الطلاب مع التيتشر. هقول لكم بيعملوا ايه دلوقتي. خلينا نروح الناحيه الثانيه. هنا برضو مجموعه من الفصول، يمكن العدد اقل شويه، حوالي 5 أو 6 طلاب. خليني بقى اقول نقطه مهمه جدا هنا، وهي نقطه السبيكينج. من السكيلز المهمه واللي دايما احنا في الوطن العربي بيبقى عندنا ضعف فيها، هي نقطه الكلام، ان احنا مش بنلاقي حد ان احنا نتكلم معاه باللغه الانجليزيه. فلما بتيجي ماليزيا وتيجي تدرس في معهد لغه في ماليزيا، انت بيبقى عندك الفرصه ان انت تقابل طلاب من مختلف الجنسيات، وفي نفس الوقت مدرسين مش بيتكلموا غير انجلش، فانت بتجبر ان انت تتكلم بالانجلش. وكل معهد بيبقى عنده استراتيجيز مختلفه في ان هو يخلي الطلاب ازاي ان هو يدفعهم اكتر ان هم يتكلموا انجلش، ازاي ان هم ما يتكسفوش. الفصل اللي انا واقف قدامه دلوقتي ده فصل سبيكينج، هنوريكم كمان شويه جوه الفصل والناس بتتكلم ازاي. الناحيه الثانيه المدرسه اللي كانت واقفه مع الطلاب جايبه الطلاب بتوعها من البيجنر، وهم لسه المستوى اللي بادئ بقى لهم مثلا شهر في المعهد، مع الطلاب في المستوى الاليمنتري. بيعملوا انترفيو مع بعض، المدرسه بتشرح لهم اسئله ان هم بيعملوا انترفيو مع بعض، فبتاخد الطالب من المستوى اللي لسه بادئ يجي يتكلم مع حد شاطر اشطر منه، بحيث ان الرهبه اللي عنده لما يجي بقى يتكلم مع ناس في الشارع او يجي يتكلم مع ناس ادفانسد يقدر ان هو يحاول ان هو يعرف يتكلم. فهي بتخلي شويه طلاب جوه الفصل يتكلموا مع بعض مع تيتشر تانية، وهي موجوده مع طلاب تانيين، بحيث ان هم يمارسوا اللغه. لانك كل ما هتمارس اللغه اكتر، وكل ما مش هتحرج ان انت تتكلم وتحاول ان انت تتكلم وتغلط وتحاول ان انت تتكلم وتغلط، كل ما مهاراتك في السبيكنج هتبقى احسن. والسبيكنج سكيلز من اهم المهارات في امتحان الايلتس. لو انت بعد كده عايز ان انت تكمل في جامعه او هجره، لازم تقدر ان انت تتكلم سبيكنج. So when you invest money, it stays there and you have to lock it into your bank account, and after some time you get interest. You get a little bit of more money, okay, as an interest on top of whatever you have. Because I think some Islamic bank they don't do it like this. Do you think so, Wael? Yeah. Okay. I would like you to show me a bank like this because I really want to know. Yeah, we have in Algeria, right? You reckon, yeah? You think so? Yeah, we have. Because in I thought Algeria. actually even Islamic banks, they don't necessarily follow this kind of... Some people say that it is. they don't charge interest. Yeah. That's very good. مرحبا، أنا اسمي يحيى من المغرب، أدرس في برايت، كملت 4 أشهر تقريبا، حاليا في انترميديت 1. أكبر ميزة هي أنه التلاميذ من معظم دول العالم، تعرفت على من الكازاخستان، من روسيا، من العرب تقريبا معظم الدول، من أستراليا، كردستان، أوزباكستان، يعني في كثير طلاب من معظم كثير الجنسيات. وصراحه يعني اصلا في يعني كثير سنترز تبع اللانجويجز، ولكن برايت شفتوا يعني اكثر واحد اللي في ريفيوز تبع الناس كان يعني عالي، يعني كل الناس تشكره، يعني معظم الناس تشكر يعني الاساتذه اللي فيه يعني فريندلي، يعني زي كده. واختاريت برايت، يعني كانت مقارنه ما بين يعني الثمن والجوده، يعني
وحصلت يعني برايت. جميل. My name is Alexander, or you can call me Alex if you want, and I'm a pre-intermediate student. Because of the several reasons, I suppose the first one, the Bright School in general in Malaysia, in KL, and I really like the city. I really admired about the city. Also, the second reason is that the KL has the appropriate level of life, and it's not really expensive for me, so I can afford to live here in myself and to have study. So it's about the prices, And the reasons exactly why the Bright School, because I met it the first. So it's like I met this school first in internet and stuff like that. So I began to research what about school. And I really like what I saw. Not many times. I've been here not many times, but I feel that I'm really good progress, especially in the fluency of speaking, understanding people, and what's also really interesting for me that the teachers, for example, they speak with different accents. Like it can be from the Malaysia, they can be from from the Northern Africa and from the Europe also, and they speak different pronounce, and it's really good for me to understand them. So I train my listening comprehension skills. So it's really helpful and it's really interesting for me. So it's much better if for example, if I speak only with Americans, for example, Also, I feel that when I immersed myself into the English-speaking environment, so I became much faster. I started to speak faster, more fluent, understand better, and stuff like that. Now, I understand the structure of the study much better, and it seems to me that it's really helpful. Like, for example, when they teach us just to make an essay, so I understand much better how to speak in the correct way. It's not only writing, but also how to speak in a better way, in well-structured way, and so on. So I really like it. تعالوا بقى نشوف دلوقتي المكان الجديد اللي انا قلت لكم عليه في معهد برايت. هندخل برضو المكان عبارة عن فصول كالعادة يعني. هندخل المكان من اول هنا هنلاقي في فصل على اليمين، فصلين، فصل هنا فصل هنا، نفس عدد الطلاب نفس الكلام كل شيء زيه. هنا الكافيتيريا والمكان اللي الطلاب بيقعدوا فيه ما بين المحاضرات ما بين الفصول، ياكلوا يشربوا يقعدوا في البريك، او حتى بعد لما حد يخلص اليوم بتاعه لو حابب ان هو يقعد هنا شويه. فالمكان الحقيقه مجهز زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نشوف احد الفصول شكل الفصل عامل ازاي. طبعا الفصول كلها نفس الكلام، بس برضه بحيث تاخدوا فكره. هنا طبعا على شمالي ويميني كلها موجود فصول. تعالوا نشوف الفصل ده شكل الفصل في الدور الجديد اللي انا قلت لكم عليه. والحقيقه الفصل مجهز كويس، كل الفصول الحقيقه مجهزه زي بعضها، ما فيش اي اختلافات خالص. يمكن اللي بيميز الفصل ده شويه ان هو مطل على البرجين التوأم الكيلسيسي، فالفيو هنا رائع جدا الحقيقه، يعني ممكن نسميه VIP كلاس. الحقيقه تطور المعهد واضح، يعني اي حد هيمشي في معهد برايت هيشوف بدأوا المعهد منين، بعد كده زودوا مكان، بعد كده زودوا دور، فالتطور واضح. وانا كنت حابب ان انا اوريكم التطور ده شكله عامل ازاي. Can you talk more about the remedial class? Why you make this one? It's extra 1 hour, right? Correct. Why it is not like speaking or like club for students to speak? Why you choose remedial club, and what exactly the purpose for this additional Remedial hour? is actually more like an enrichment program for them. So clubs are there, but then clubs are optional then, when you want, you come in. We can do that. It's not that we didn't. We've tried a couple of pilot runs that we've done previously, and at the end of the day, remedial actually helped. Why? Because it helped the weaker students. These weaker bunch of students, they're not weak, but probably they're shy to talk in class, or shy to tell, or they're afraid that what if I make a mistake in terms of it. So they come to remedial classes, and these actually the students actually have a one-to-one or a smaller group where the teacher focuses on the targeted problems. So we have different days for different components that we focus on. So like reading, writing is on a different day, grammar and speaking is on a different day. So they get the best of everything, but just on different days, and students are welcome. They get their week, the teachers will actually pick up
oh, you need to focus on a grammar skill more. So the remedial teacher is being advised that this particular student has this particular specific issue to be addressed. So it's targeted in a way. Now, when it comes to writing, when students come to the writing classes, they don't just learn how to write, for example, a small paragraph or a letter or like a formal email, an informal email. Students who finish elementary level, they finish elementary level and they have full knowledge of how to construct a full essay using the 4 parts, the introduction, the 2 body paragraphs, and the conclusion. So they are really aware of how to write a written text that is professionally taught by finishing the elementary level. So that is something advanced for students. Now, this is what we intend to do. We try to push the students forward. We try to make everything or make use of all the information that the students get in order to achieve the best results. أنا يعني سويت حاجة أنه الهاتف تبعي كله بإنجليزي، أشوف الأخبار يعني بإنجليزي، المواضيع بإنجليزي، أي حاجة متعلقة يعني أشوفها في اليوم بإنجليزي، حياتي كلها يعني تتحول إلى إنجليزي، تتكلم مع أصدقاء بإنجليزي، حتى أصدقاء عرب، عندي أصدقاء عرب نتكلم إنجليزي فقط، هذا يعني يطور من مستواك ويخليك يعني تتقدم في الإنجليزية، وحتى يعني في حاجة اللي خلاتني يعني أجي هنا لماليزيا وما اختاريت يعني في المغرب أدرس فيه إنجليزي، لأنه لما تخرج من البيت أو لما تخرج من برايت راح تستعمل الإنجليزية. مثلا في البلد في المغرب اخرج يعني استعمل الدارجه المغربيه. Alright, hello, my name is Arian and I've been teaching here for 2 years already. Yeah, nice to meet you, Arian. Nice to meet you too. Bright Center provide a very good material teaching method, especially the books. Okay, for example, like me, I'm teaching for beginner levels. So usually for beginner levels, we use the books, and besides that, we also give the students extra materials so that they will get more information, such as the vocabularies and so on. And sometimes, usually in the class, as a teacher, we have to do different, three line, which is first, for example, the topic is about simple present, right? So simple present, he is, and so on. So first, I will explain introduction about, what is simple present? Okay, it's about a facts or a daily routine, okay? So the introduction, I describe first the meaning, and then after that, the second part, we will go to the forms. Okay, subject plus verb plus object or nouns. And then the third part, I will discuss with the students. Maybe I will ask questions, whether they understand or not. And then we will discuss about the vocabularies that they don't understand or they don't hear before. After that, I will give simple exercise. I write on the board and so on. So after they understand about the topics, we will start with the exercise. So all the teachers will hand in the worksheets for them to write. And besides that, they also have exercise in the workbook. So if all the teachers will give extra materials for them. Every month or every other month, we have certain activities. Sometimes we go on trips. So last month, for example, we went to Sungai Chiling. It's a fish sanctuary where students went hiking, and we swam in the waterfall, and then we went back, we had some food, then we went back to KL. So every month or every other month, we have such kind of activity in which we gather students all together. We go to a certain place when we have an activity. It's not tourism oriented, but rather than activity oriented. So we make a lot of activities, the students communicate a lot among each other, and that will actually help the students implement the things that they have learned in the class in real life when they are together.
معانا احد الطلاب في معهد برايت. اهلا مصطفى، الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. منين؟ انا مصطفى من تشات. الحمد لله انا لما جيت هنا ما كنت اعرف ليفل بتاعي صفر، ما تقريبا تحت الصفر. الان الحمد لله تحسنت. حاليا انا في الفصل الرابع. جميل. ايه رايك في المدرسين في المعهد؟ الحمد لله كل مدرس لديه طريقه خاصه، واحيانا كل المدرسين اللي درست معهم كانوا يساعدونك، كل ما هم يركزون يساعدون الطالب على تحسن مستواه. ايه اكتر حاجه شايفها مميزه في معهد برايت؟ لو انت هتنصح الطلاب اللي جايين يدرسوا وبيفضلوا ما بين المعاهد في ماليزيا، ايه اكبر ميزه شايفها في المعهد؟ انا قبل ما اجي ادرس في ماليزيا كان صديقا لي هنا درس في برايت، وهو تكلم عن 3 نقاط. اولها برايت منظرها جميل، وثاني شيء في كثير من الانترناشونال ستودنت. يعني انت قصدك المنظر والشكل بتاع المعهد؟ نعم. طلاب يتطابق مع الاسعار. طلاب الانترناشونال واسعار المعهد. نعم. اوكي، شكرا جزيلا يا مصطفى، شرفنا بيك. شكرا. وبكده تكون انتهت جولتنا النهارده في معهد برايت. طبعا مش محتاج اقول ان المعهد بيقع في قلب العاصمه كوالالمبور، لان زي ما شفنا في الفصول واحنا فوق دلوقتي، الفصول اصلا مطله على الKLCC البرجين التوأم. من المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي 5 دقائق مشي للKLCC و5 دقائق مشي لمحطه المترو، تقدر تروح منها لكل مكان. موجود هنا طبعا كافيهات ومطاعم وكل اللي انت محتاجه في قلب العاصمه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، ولو عايز تقدم على اي معهد لغه او جامعه في ماليزيا تواصل معانا من خلال اللينك اللي موجود في الديسكريبشن تحت الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.